Afya yetu, jukumu letu. It is one thing to depend on individuals, and it is another to depend on institutions. We cannot rely on the goodness of man or woman, for that matter, to protect our workers. But in law, once it is in law, then we are protecting our workers through the law. In every single sub-county, we have had a very good community healthcare strategy. Just to mention but a few, Nairobi had one of the best home-based isolation care systems among the cities in Africa, which was even recognized by the WHO because of our community healthcare workers. My name is Mary Najoli. I come from Soweto East Community Unit. I have been a community health volunteer for the last 12 years. My name is Patrick Malaki. I'm a community health volunteer serving Mashimoni Community Unit. I have been a community health volunteer for the past 10 years. What makes me excited about today's launch is getting to see the county government dedication in realizing universal health coverage. I want to appeal to our development partners and ask you, when you think about where to put support for the health sector, we as a ministry will support that our partners focus on community health workers. We've used these CHVs to do the registration for NHIF. That is why Nairobi surpassed. We were given a target of 66,000. We did 326,000 because we have a very good platform of community healthcare workers. What makes me excited about today's launch is that as a community health volunteer, we have been waiting for such a launch for quite a long time, and now we thank even the government for the initiative they have taken, and also the recognition that they have recognized community health volunteers. I would like all counties to pass a bill similar to this one, so that you can be protected, so that we can protect our workers. We pass a bill like this one. The second thing is the same county assemblies, all counties, to pass a bill that leaves all money collected in hospitals, leave that money in the hospitals. So today we are very happy because we are now putting this as an establishment. As it is, whatever is in law has to be implemented irrespective of who is in office. And we want to thank our community healthcare workers because they have worked very hard. For them just coming up and starting this service to the community, it means they are ready to accommodate and to promote universal health coverage, because this is where our community health volunteers are going to really work in the communities to make sure the health of the community members is well taken care of. And that starts at the grassroots level before we go upwards. Today marks a special day as we officially unveil this document that will work towards improving the health and well-being of Nairobi residents, which is critical in achieving universal health coverage, delivery of quality and efficient basic health care services at community level. Community health workers are a big part of ensuring we deliver services to Nairobi residents as they engage in tracing and referral of health cases to the nearest health facilities. We will engage the volunteers as our own and use them to reach the grassroots. I want now to declare the launch of the Nairobi City Community Health Services Act 2019 officially launched. So this act is very key. It is a very important act. What has just happened today, to us it's a milestone. We are actually celebrating. We feel like actually we are in a party because we've been waiting for this. Because it will see our CHVs being remunerated and being recognized. Recognition is very important. They've been volunteering for long, but we never had the structures in place to make sure that they are well recognized. The work they do is very critical, especially in the COVID-19 response, and ensuring that mwananchi is able to change their health-seeking behavior.
kazi yangu haswa ni kulink my community members na health facility. Secondly, na refer my community members to the health facility wapate usaidizi ya kiafya. Thirdly, na tembelea wagonjwa wangu wale pale nyumbani kuweza kuwajulia hali ya kiafya. Kesi yangu nataka kutembelea leo ni mama ambaye ako na shida ya high blood pressure. Tunataka kwenda kumpima pressure yake, tuone pressure yake inaendelea vipi. Alafu pia tuweze kumshauri aweze kwenda kwa hospitali apimwe hali yake ya sukari. Kesi yangu ya pili ni kutembelea mama ambaye amejifungua, ako na mtoto wa wiki 2. Tuweze kumshauri mambo ya kunyonyesha mtoto na kuweza kupatia mtoto, kupeleka mtoto kwa chanjo. Mojawapo ya kazi ambayo nafanya kwa community ni household visits. Leo nimepanga kutembelea nyumba 2. Nyumba moja ni ya mtoto ambaye ako chini ya miaka 5, niende kuona vile anaendelea, na nyumba ingine ni ya mama ambaye ni mkomavu, ako na hypertension, pia nitampima nione vile anaendelea. Nikipata kama wako na shida yoyote, nimebeba pia referral book yangu, nitawarifa kwa health facility ambayo ni Kibera Amref, waende wapate huduma mahali hapo. Ngwaro, habari yako? Nikaribie. Aya, asante. Aya. So, okay, this is one of my households, and this is a client who has been having hypertension, and I've been visiting this household for the last 2 years. This is a patient who was diagnosed with hypertension. So majorly what we do is to make sure to come to this household and check if this patient is adhering to medication, and if the pressure is okay. We've seen I'm working with the blood pressure machine just to screen and see if the blood pressure is within the normal limits, and if it's not, so what can we do? So, and I think this time my client has stayed for long without checking the blood sugar level, and I've taken that responsibility as a community health volunteer to refer this client for blood sugar checking. Yeah? So I think hoping next time when I come back, I'll find this patient with the results, and also we can discuss and talk about blood sugar or diabetes with my client. Ndobi ni kijana wangu, na tangu anichukue nilikuwa nimefinyika na pressure, ninakuwa hata sina mbele wala nyuma. Tangu anichukue ananishughulikianga sana, ananiulizanga uko na dawa, namwambia ndio niko naye. Saa ile inaisha kama vile hii moja iliisha, nikakaa wiki moja nikishikanisha 2 ya laini moja. Nikaenda hapo kwake nikamwambia ndubi hata sina dawa, saa hii nakaa na laini moja. Akaniambia tulia, nitakushughulikia vile utapata dawa. Na nikiona nimeenda chini sina unga ya uji, mimi umuendea hapo kwake. Ninamwambia ndubi nitapata unga ya uji namna gani? Aniambia wacha nitakushughulikia. Nikikaa hapa tu kwangu, jioni anakuja ananiletea unga. Mimi namuombea sana, sababu kazi alifanya kijiji. Sijaona mtu ako na hiyo roho ya kufanyia watu wako na miaka kama mimi. Niko na 70 years. Na ananilea vizuri, ananiongelesha, akiona nataka kukuja juu, ananiweka mpaka ninakuja chini. Mimi nashukuru sana, nasema Mungu amushikilie kabisa, pamoja na ile grupu yako naye, mbarikiwe sana sana. Mzuri sana. Niko mzima. Poa sana. Habari, kuja nisalamie. Odi. Asante. Nashukuru. Mko? Okay. Niko mzima? Labda nyinyi. Asante. Naweza keti? Okay. Asante. Wiki iliyopita nilikuwa nimemtembelea Mary. Wakati nilikuwa nafanya household visits nikagundua alikuwa
mgonjwa wakati nitembea last week, na kulingana na vile niliona last week alikuwa na joto, temperature ilikuwa 39.2. Hiyo inaonyesha ya kwamba alikuwa na fever, na pia alikuwa anakohoa sana, tena alikuwa na fast breathing. Upande wa MUAC ilikuwa tu sawa, juu ilikuwa kwa green. Alafu nikamwandikia referral, akaenda Amref, akapata treatment. Sasa leo pia nimerudi nifanye follow up. Sasa leo nimekuja kufanya follow up. Kwanza mimi nashukuru kwa huyu sister wetu. Kuanzia last year tumekuwa pamoja. Alikuja tu akanitembelea. Wakati alikuja kunitembelea, mtoto wangu alikuwa anagonjeka. Sasa vile alikuja na akanipimia mtoto, akanielezea, akaniambia niende Amref. Nilienda Amref, nikasaidika, nikapewa dawa. Hata hivyo hajawahi acha, amekuwa akikuja kunitembelea na kukuja kuona huyu mtoto anaitwa Mary. Tangu niende huko nimekuwa nikipewa madawa. Hiyo wakati huyu mtoto alikuwa mgonjwa, ako na malaria, alikuwa anakohoa, ako na homa. Na kutoka hiyo wakati saa hii naona anaendelea vizuri, hata afya yake naona saa hii inaendelea vizuri. Ile tu namuhimiza angalie vile saa hii vile amenitembelea, kunaweza kuwa kuna wengine wako kwa maplot wako na hiyo shida na wajui. Tuone kama wakati mwingine hao watu wanaweza kusaidika. Today has been a very joyful day for me because I visited one of my households and I can see that the progress was nice, especially for the pregnant mother was delivered. I've seen a safe delivery and a child that has been born healthy, and also the right information that was given to the mother. I could say that the information that was given to the household was properly taken into consideration. That is exclusive breastfeeding, and also just to make sure that the child starts immunization immediately. My first household where I was looking at a woman who was having hypertension, I was impressed because the woman was adhering to medication. The only problem was that she could not get the other medication due to finance and also the unavailability of drugs in the health facility. So I would say this is one of the challenges we are encountering as our community health volunteers, where we do our referrals to the health facility, but now the community members are not able to get the right services or the correct services that are supposed to get in terms of, let me say, in terms of medication or lab requests. Adi? Udah? Entai viatu? Okay. Habari yako? Uko mzima? Kabisa. Hata mimi niko mzima. Nimekutembelea tena. Kwa hii household, number 1 ni elderly above 60. Number 2, wakati nilianza kumtembelea, niligundua kwamba kuna pressure. Sasa nimekuwa nikikuja kuassess mara kwa mara. Wiki iliyopita nilikuwa hapa. Alafu pia huwa na shida ya mgongo na pia shida ya mguu. Hata anatumia hii hiyo stick kwa kujishikilia. Kwa hivyo huwa namtembelea nikipata kama ako na shida yote, ni kumrefer tu Amref, aende akapate huduma, apimwe vizuri na apate huduma. Yangu tu ni kumuassess hapa kwa community, vile wanafanya households visits zangu mara kwa mara. Shukuru kwa hata wale wahusika wote, wale wanahusika kufanya hawa community workers watufikie. Ni wengi katika hii kijiji, wako wamelala chini na wajafikiwa. Hata mimi ni furaha tu, ni Mungu hata kuona dada yangu ananikumbuka, hata akakuja kunitembelea hata na kitu ya kukula, hata hiyo madawa nina mesa nikapata kuendelesha maisha yangu. Kwa hivyo wadhamini wale wanadhamini, kazi ni mingi katika hii kijiji. Kwa hivyo mnaweza kufrontia zaidi ndio watu wale wajafikiwa wafikiwe
na zaidi ya yote tumefurahia, na nimesema ni asanti hata kwa hao volunteers, hawa watu wamehusika kuleta wasaidizi kwa kile wamefanya siku ya leo, na mbarikiwe. It's been so exciting seeing how we have been able to impact lives, women and their children, grandmothers, fathers in the last mile. So community health has been such an impactful program that we have been involved with. We have served over 12 governments in 15 countries. And for the first time in Kenya, we have supported the sub-national level, where we have worked in 5 counties so far, like Laikipia, Makueni, Tharaka Nithi, Nairobi County, where we are today, and Nakuru as well. And what is so inspiring is to see that, you know, the last mile is being reached. Knowing that my grandmother, who cannot measure the blood sugar, is being reached, you know, or that woman who has just delivered a baby, someone is there to see her postnatal care is going right, is really inspiring for us. And that is what makes us wake up every day as Financing Alliance for Health. And today we are in Kibera, and we have been able to support the Nairobi Metropolitan Services right from when they were launching their NMS Community Health Act 2019. And that is a landmark act that will really safeguard the interests of community health volunteers, as well as putting it into law that they should be recognized, that they are the formal part of the healthcare system. And so that is really a milestone that we have been able to achieve. We are supporting Nairobi County in developing their community health strategic plan for the next 5 years. And this plan is going to spell out what will they do, how will they operationalize the act, what activities will they prioritize, what do they need to improve, what do they need to optimize, what do they do to sustain the program, and why community health systems? There's a return on investment. A seminal paper we did in 2015 shows you gain a $10 return for every dollar invested in community health annually in sub-Saharan Africa. We not only gain health benefits, we have social benefits, and we have insurance against the next pandemics or against the next disease that may hit communities. So this is an area of investment, and we are here to work with communities, we are here to work with partners to make sure that we have sustainable, resilient, and strong community health systems.